Illustration 30. A worker under the all-say method of remuneration as a day rate 12 per week of 48 hours, plus a cost of living bonus 10 paise per hour work. He has given 8 hours task to perform, which he performs in 6 hours. Okay. So time கொடுத்தது 8 hours. Standard time 8 hours. And இவங்க performance பண்ணது 6 hours complete பண்ணிருக்காங்க. He is awarded 30% of the time saved as premium bonus. Okay. What would be his earning under all-sale plan and Rowan plan? Okay. Yeah. Illustration 30. So time allowed standard time 8 hours and time taken 6 hours. But time savings in பார்த்தீங்கன்னா 8 minus 6 2 hours. Per hour rate 12 per week. Per week க்கு வந்து 12 48 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 12 rupees பே பண்றாங்க. அப்ப per hourக்கு 48 divided 12 sorry 12 தான earnings. So earnings வந்து 12 total hours of working 48. 12 divided 48 0.25. Yeah, clear up. All-play plan formula actually நார்மலா 50% தான் வரும். பட் இந்த கேஸ்ல இவங்க 30% நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதனால தான் இங்க 30% கொடுத்திருக்காங்க. Clear? So time taken into rate per hour into 30% into time saved into rate per hour. So time taken 6 hours, per hour rate 0.25, 30% time saved 2 hours into 0.25. So 6 into 0.25 1.5, 30% of 2 into 0.25 0.15. So the total value 1.65. இதுல 10 paise plus a cost of living bonus. Bonus வந்து per hour வந்து 10 paise கொடுக்குறாங்க. So 1.65 இதோட bonus. So 6 hours work பண்ணிருக்காங்க 10 paise 0.10. 0.6 வந்து bonus. .6. So the total value 2.25. Is also a plan. Next one, row 1 plan. So row 1 plan same. Time taken into rate per hour. Time taken into rate per hour. Time savings divided time allowed into time taken into rate per hour. So 6 into 0.25. Time saved 2. Total time allowed 8. Time taken 6 into 0.2. So அப்போ total add பண்ணீங்கன்னா 1.5 plus 0.37. 1.88. As usual இதுக்கு bonus add பண்றீங்க. Bonus நம்ம last caseல கண்டுபிடிச்சது same 0.6. So total 2.48. Clear? Clear? So illustration 31. In a factory guaranteed wage at the rate of 1.8 per hour. So per hour வந்து 1.8 pay பண்றாங்க.
rate per hour 1.8 are paid in a 48 hour week. Okay, so weekly payment per month வந்து 1.8. So 48 hours work பண்ணாம 48 into 1.8 pay பண்ணுவோம். By time and motion study, it is estimated that to manufacture 1 unit of a particular product 20 minutes taken. Okay. So per unit ready பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 20 minutes எடுக்கும். If the time ordered is increased by 25%. Okay. So time allowed பண்ணது 25% increase பண்ணிருக்காங்க. During the week, A produced 180 units. Calculate his wages under the following method. Okay. So 4 மெத்தட்ல calculate பண்ற மாதிரி இருக்கும். Okay. So rate வந்து 1.8. Time, yeah. Time allow பண்றது 48 hours. Okay. So ஒரு scenario பார்க்கலாம். First one. So time rate படி பார்த்தீங்கன்னா as usual total loss per hour வந்து 1.8 pay பண்றோம். So 86.40. Clear? இதுவே செகண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் ரேட் வித் guaranteed weekly wage. ஓகே, ஸோ பீஸ் ரேட் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. நார்மல் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 20 நிமிட்ஸ் ஆகுது. இதில் அலவன்சஸ் 25%. 20 நிமிட்ஸில் 25% அலவன்சஸ் எடுத்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ். அப்போ டோட்டலாக ஒரு யூனிட்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 25 மினிட்ஸ். இது ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஸோ அப்போ நீங்கள் பர் ஹவருக்கு எத்தனை பீசஸ் ரெடி பண்ண முடியும்? ஸோ பர் ஹவருக்கு 60 மினிட்ஸ். ஒரு யூனிட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 20 மினிட்ஸ், சாரி 25 நிமிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 60 into 25, சாரி 60 divided 25. 60 divided 25, 2. ஓகே ஓகே. ஸோ பீஸ் ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் ஹவர் ரேட் டிவைடட் நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் மேனுஃபேக்சரர் பர் ஹவர். ஓகே, யா. ஸோ ரேட் பர் ஹவர் 1.8, பர் பீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.4. ஸோ 1.8 டிவைடட் 2.4, 0.75. 75 பர் பீஸ். ஸோ அப்போ ஏர்னிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ரெடி பண்ணது 180 யூனிட்ஸ். ஏ மேக் பண்ணது 180 யூனிட்ஸ். பர் ஹவருக்கு வந்து 0. சரி, பர் யூனிட்க்கு வந்து 0.75. ஸோ 180 into 0.75, 135. கிளியரா? நோட் பண்ணிட்டீங்க? Calculate the earnings workers of A and B. Straight piece rate system, Taylor's differential piece rate system from the following particulars. Normal rate per hour 1.8. Standard time per unit 20 seconds. Okay. ஸோ ஒரு யூனிட்க்கு வந்து 20 செகண்ட்ஸ் ஆகுது. Differential to be applied 80% of the piece rate below the standard. Standard கீழே இருந்தால் 80%, above the standard இருந்தால் 120%. A produced 1300 units 8 hours. B produced 1500 units 8 hours. Okay. Yeah. First of all, standard time கண்டுபிடிக்கணும். Standard time per unit. So per unit for 20 seconds. So அப்போ per minuteக்கு, ஸோ டோட்டலாக per minuteக்கு 60. இவங்க ஒரு யூனிட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 20 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுக்குது. ஸோ அப்போ பர் மினிட்க்கு இவங்களால 3 யூனிட்ஸ் ரெடி பண்ண முடியும்.
பர் மினிட்ஸ்க்கு 3 யூனிட்ஸ் ரெடி பண்ண முடியும்னா அப்போ பர் ஹவருக்கு 60 இன்டூ 3 180. இது வரைக்கும் கிளியரா? ஸோ ரேட் பர் ஹவர் 1.8 இது டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. ரேட் பர் பீஸ் ஸோ பர் பீஸ்க்கான பீஸ் ரேட் 180 டிவைடட் 1.8 divided 180. Yeah. So 1.8 total earnings and 180 per hour இவங்க ரெடி பண்ண யூனிட்ஸ். அப்போ per ஹவருக்கு பே பண்ணுறது சரி பர் பீஸ்க்கு பே பண்ணுறது 0.0. So the standard production 180 per டேக்கு வந்து 8 hours ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ 180 into 8 1440. Yeah. A, B. ஸோ A ப்ரொடியூஸ் பண்ணது 1300, B ப்ரொடியூஸ் பண்ணது 1500. ஆஸ் யூஷுவல் ரெண்டு பேருக்குமே ஆஸ் யூஷுவல் அந்த பர் யூனிட்கான காஸ்ட்டை பே பண்ணிடுறாங்க 0.01. $13.50. Clear? And another straight piece rate பார்த்தாச்சு. Next one Taylor's differential piece rate. So Taylor's differential piece rate. A, B. So standard production 1440. And actual production A produce பண்ணது 1300, B produce பண்ணது 1500. So efficiency. So efficiency செக் பண்றப்போ இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணது 1300, ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் சாரி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன் 1440 into 100, 1500 divided 1440 into 100. ஸோ அப்போ ஏ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 90.28%, பி கேஸ் 104.17%. ஓகே ஓகே ஆக்சுவலாக பிலோ த ஸ்டாண்டர்டுக்கு கீழே இருந்தால் 80% ஆஃப் த பீஸ் ரேட், அபோவ் த ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் 120% ஆஃப் த பீஸ் ரேட். ஸோ ஏ வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஐ மீன் பிலோ த ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ 80% ஆஃப் பீஸ் ரேட் ஏக்கு பே பண்ணலாம். ஓகே ஸோ அப்போ ஏர்னிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1300 into 0.01 into 80%. அது இந்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1500 into 0.01 into 120%. So the total earnings for A 10.40, for B 8. Clear? Illustration 33. The following particulars apply to a particular job. Standard production per hour 6 units, normal rate per hour 1.2 units. Okay, as usual, Morgan produced, long produced, plus on produced. Calculate the wages of these workers. Merit differential piece rate system. Assuming a day has 8 hours working hours. Okay, per day only 8 hours working hours. Okay, so
ஸோ எல்லாமே டே பேசிஸில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். மோகன், ராம், பிரசாந்த். ஸோ நார்மல் பீஸ் ரேட் 1.20. ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ பர் ஹவருக்கு 6 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. பர் டேக்கு 8 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ 6 into 8 ஸ்டாண்டர்டாக இவங்களால பர் டேக்கு 48 யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஆக்சுவலாக இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணது மோகன் 32, ராம் 42, பிரசாந்த் 50. ஸோ அப்போ எஃபிஷியன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா 32 divided 48, yeah, 66.23. 2/3% தான் இவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க 87.50, 15 divided 48, 104%. ஸோ பேனிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு நார்மல் பீஸ் ரேட். இவங்களுக்கு 87க்கு மேலே இருக்காங்க. ஸோ அப்போ 110% ஆஃப் நார்மல் பீஸ் ரேட். இவங்களுக்கு 120%. ஓகேங்களா? Yeah. ஸோ மெரிட் டிஃபரன்ஷியல் பீஸ் ரேட் 83%க்கு கீழே இருந்ததுன்னா நார்மல் பீஸ் ரேட். 83லேருந்து 100%ஆக இருந்தால் 110%. ஸோ இவங்களது 87, 110%. அபோவ் 100ஆக இருந்தால் 120%. கிளியரா? ஸோ ஆனிஸ், மோகன் கேஸ், ஓகே. ஆக்சுவலி இந்த வேல்யூ தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, இதை மாற்றிக்கலாம். ஸோ 1.0 இல்லை 0.20. ஸோ 0.2 இன்டூ ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் 32. இது மோகனோட ரேட். ராம்க்கு 0.220 இன்டூ 42 இன்டூ 110%. பிரசாந்துக்கு 0.20 இன்டூ 50 இன்டூ 120%. ஸோ இது 6.4, இது 9.24, இது 12. கிளியர்? வெயிட் a minute. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி இங்கே பீஸ் ரேட்டில் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நாட் ஃபார் த hourly பேசிஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ பீஸ் ரேட்டுக்கான ஃபார்முலா டோட்டலாக 1.20 பர் ஹவர் இருக்கு. அது பீஸுக்கு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா 6, 0.20. கிளியரா? ஆக்சுவலி நான் ஆர் பேசிஸ் சொல்லிட்டு மிஸ்டேக் நான் கிளியரா?